Yeah. Okay, there's been many travesties done by Christianity and other religions. And my question is if you can name one that was done for the name of atheism. Your question is a good one. Хороший вопрос. And we have to look at two aspects of it. И посмотрим на два аспекта. The first is this. Первое. It is always important to never judge any system of thought by its abuse. Всегда хорошая идея не судить по тому плохому, что делает система. Very important to do that. Очень важно. So when you look at things like the Crusades and all of that, yeah, you've got a lot of not just travesties, tragedies, atrocities committed. Когда вы смотрите на крусейды, на все евангелизации, даже бывают плохие вещи, даже трагедии происходят. But it's interesting how you asked us to name just one done by atheism. Но ты попросил только одно, что сделал плохой атеизм. It's interesting that you ask it in this audience. Интересно, что здесь спрашиваешь, с этим человеком, с этими людьми. Because Joseph Stalin was a seminary student. Потому что Иосиф Сталин был студент семинарии. And then he gave up his faith in God. И он сдался, и свою веру сдал. Became an atheist. Стал атеистом. A very affirmed atheist. И даже таким очень сильно уверенным атеистом. In fact, his last physical act, Его последнее физическое действие, which was testified to by his own daughter Svetlana, и это его дочь Светлана подтверждает. who was standing by his bedside. Она стояла рядом, когда он умирал. The last physical act of Stalin Последнее, что Сталин сделал физически, was to lift his head up a bit, это он чуть поднял голову, clench his fist to the heavens, поднял руку к небу, head back on the pillow, голова на подушке and he was gone. и ушел. He had slaughtered 15 million of his own people. 50 своих собственных людей убил. You go to China, Поехал в Китай. Mao Zedong, Мао Цзэдун 60 plus million 60 плюс миллионов убил. obliterated. Let me finish. Сейчас закончу. It was the logical outworking of atheism. Это было логический выход. That's the Логический point результат you must атеизма. remember. Это должен запомнить. In religion, В религии it was the abuse of the religion. то, что с религией издевались, In the atheistic worldview, а в атеистическом it can be мировоззрении the logical outworking эта логика because humanity has no intrinsic worth. не работает, потому что человеческое не what intrinsic? Intrinsic means essential worth. Потому что In atheism, which is materialistic, в атеизме материалистическое все, there is no intrinsic worth for humanity. но в христианском нет intrinsic It мира. is given from the outside. То есть это дано снаружи в Now, христианстве. normally we just allow one question per person so that we don't take up all time, but 10, 15 here. But I'll give you a comeback. Both cases, Yeah. they were done due to a misreading of the philosophy of Marxism and totalitarianism, not atheism. No. Essential to Marxism was atheism. Основа марксизма это атеизм. What did Marx say? Что Маркс сказал? Religion is the opiate of the people, Религия это опиум людей. the sigh of the oppressed, И тех, на кого давят, the only illusory sun that revolves around man so long as man does not revolve around himself. это единственное, что будет ходить тогда, когда человек не будет ходить вокруг себя, смотреть только на You're себя. looking at Marxism as an economic theory. Марксизм это ты смотришь как на экономическую теорию. Marxism was first a human description, Маркс это было and человеческое the economic объяснение. theory resulted from that. И экономическая теория вышла с этого. So I urge you to revisit what Marxism really is. Так что еще раз пересмотреть, что такое Let марксизм. me give you one more illustration, Еще одну иллюстрацию дам. and then we take the next. И возьмем следующий вопрос. When Stalin was, I shared this at the Center for Geopolitical Strategy. Знаете, я эту геополитическую стратегию, It я ее resulted делился it ней. resulted in the conversion of the general right there in Moscow. И там генерал в Москве, он покаялся, когда это делился этим. When Stalin was destroying his own people, Когда Сталин убивал своих собственных людей, a foreign visitor came to him человек с другой стороны приехал к нему and said this: и говорит: how long are you planning to torture your own people? как долго ты планируешь убивать и мучить своих людей You know собственных? what he said? Знаете, что он ответил? He didn't answer her. Он не ответил. He called for the waiter Он подозвал человека for a помогающего, live chicken. и что принесли ему курицу And живую. he started to defeather that chicken И он начал выдирать перья из этой till it курицы, was denuded. пока она полностью не стала голой. And he put the chicken down, Он поставил эту курицу, picked up a piece of bread, взял кусок хлеба, walked away, отошел, and the chicken followed him. и курица шла за ним. He bent down Он наклонился, with the bread in his hand, хлеб был в руке, and the chicken started to peck away. и курица кушала эту
этот And he хлеб. said to the И он visitor, говорит этому have you посетителю: got your answer? ответил я вопрос на твой? I tortured that chicken. Я мучил этого It'll цыпленка, follow me for курицу. food the rest of Она its все равно за life. пищей за мной шла до конца жизни. People are like that chicken. Люди так же самых, как курица. You torture them, Ты их мучишь, they'll follow you for food они the тебя rest будут of their ходить lives. за пищей твоей постоянно. всю That's a жизнь. philosophical theory of humanity, Это философская теория человечества, which emerges as legitimate as any other theory in a humanistic framework. и она в гуманистическом этом структуре, она как I'll leave that with you. любая другая Thank you. структура. Спасибо.